Good morning, good evening, good afternoon from wherever you are. My name is Josephine. Leo ni ile saa 2 ya form. Leo mko kwa plot mkiform mbona mkiota njua, si ndio? So today is another episode 8. Hope watoto wako poa, we have been good. I'm healthy and hope amjabeba mafuta ya kupika. Na siku hizi kuna security purpose. So welcome back to another episode. So I want to welcome my colleagues, my friends, and my buddies. Kizungu inagonga ukuta. So yeah, they can introduce themselves. So Naomi Nyiha kama kawaida, the Mwagidhorai 45. Sawa, Newton Goge kama kawaida, from ya weekend ni podcast Young Unsweet. On this end ni Brian Ekodere, that's my name. Yes, and leo tuko na special guest. I want to introduce her. Introduce Polish. I want her to introduce herself. Yes. Sina sauti. So mi naitwa Hilda, Dr. Hilda Nabiswa, also known as diabetes doctor. Na mimi ni daktari wa diabetes na tibu watu ambao wako tuna shida za sukari, pressure, vitu kama hizo. Kiswahili ni ngoma. Yeah. So daktari, karibu sana. Asante. Yeah, we are happy to have you here. Yes, and it's not a challenge. What is it? It's an opportunity. It's a wow. growth. It's an opportunity for us to bring you on board. Tunaweza kupata our audience wanakuanga na maswali mengine, na unajua pia tumesoma lakini pia ni muhimu kuji accept Yeah. So tumeleta you should interact with smart people. Yes, ndio. So leo tumeleta daktari hapa and I guess all her degrees combined zinapita zetu. So for this session tutaweza kuinteract na yeye, tumuulize maswali 1 2 and then tuweze kujua zaidi, sio? Yeah. So daktari, maybe you can give a context kidogo of the diabetes space ambao umekuwa, how you have seen the journey so far. Yes. Yeah, so first of all, wacha nianze na kusema nyinyi wasee by the way mnafanya kitu poa sana. Thank you. Yes, I really like the thing that you're doing. Muendelee hivyo. Yes. Kwa sababu a lot of people wanakuwa na diabetes na hata hawajui where do they go, where do they get the advice from, or how do they, many people wanajiuliza is there anyone who has passed through mimi kenye nimepitia. So unaona your experiences vile mnaziongea zinafanya kila mtu anajua kumbe siko peke yangu. Wengine wamepitia the same things as me. So big up. So mimi I'm in the diabetes space, and the reason I'm in the diabetes space ni kwa sababu I realized that there are so many people ambao wanakufa from diabetes by the way, na ambao wanapata complications za diabetes. Unaona kuna watu wenye wanaingia into dialysis, wengine wanapata heart attack huko nje, wanapata complications za macho. So vile niliendelea as I was as a young doctor, nikiendelea tu shule initially, nilikuwa naona hizi complications na shangaa, does it really have to be this way? So ndio nikaona kumbe the best thing that we can do ya kusaidia watu wasifike into that point ni awareness na kuongea juu ya hizi vitu, so that people can know kuhusu hii mambo ya complications, tuweze kuzi-prevent, tusingoje mpaka wakati complications itafika. So ndio maana niliamua hata mimi niingishe sauti yangu kwa watu ambao wanaongea kuhusu diabetes kama nyinyi, ili watu waweze kujua how we can live with diabetes without getting into complications. Okay, so mtu akikuuliza according to you, tuachane na vitabu or anything else that umepitia, ukiulizwa what is diabetes, mtu atakuja kuulize what is diabetes kulingana na wewe, what will be your answer? So my answer itakuwa kitu yoyote ambayo inafanya sukari yako inapanda to higher than normal ni diabetes. Diabetes ni ugonjwa ambao inapandisha sukari. Basi. Simple and clear, guys. We promised you last time tutakuwa na specialist. So whatever we are going to discuss today, it's very credible and very certified information, and we are giving you updates because pia in the diabetes world kuna updates, ndio. Kitambo people are using some types of medication, nowadays hawatumii hizo na mambo kama hizo. So we are getting different experiences. Vile unaona kwa hii crew yetu hapa ni crew ya
tunasema anaenda ngapi under 30, right? So our challenges ni different kidogo. So there's one situation maybe we can maybe bring it on board, na ndio pia Josephine maybe anaweza jaribu kuelezea. So leo tuko na bahati because we are not paying consultation fee for a specialist. It's very expensive. Yeah, true. And tunatumulizi maswali, we are discussing. Yes. Yeah. So you know, when we talk about diabetes, tunaongea about complication, kidney failure, heart attack, but there is a point, kuna one thing that why iongelewi sana and it mostly affect type 1 about hypo. So from my experience as zingine naka like maybe I took tea in the morning, kaka nasikia bado niko sawa, but then ndo nianze kupata hypo, sipati the usual signs, shaking, feeling hungry. Siku hizi I behave like a drunkard, naanza kustaga, naanza kuongea sana, naanza kucheka. So if mtu anijui vizuri, they might think niko intoxicated with something. But then I came to realize sijama ni type of insulin ziko na different hypo na signs zake, because when I was using mixed, I used to shake, but now I'm using the Solen bolus where I behave like a drunkard, like I start stagger, naanza kuongea, like ndio sasa mtu wako karibu na mimi ndio sasa alianza ku notice niko hypo. Maybe even adding to that, and also this is a very important PSA. Daktari hapa pia hata yako na channel, she will give shout out and props to that. I was watching in one episode whereby she was interacting na a specialist also in diabetes, and they were talking about insulin. So there is the confusion aspect in the insulin management na unaleta hypo, sio? So maybe unaweza tuambia the differences and what maybe it brings out ama side effects, ndio? So that is something that you have been experience. Maybe you can highlight that. Yeah, so kwa wale ambao hawajui, hypo ni sukari kwenda chini, si ndio? Wakati unapima sukari and then inakuwa less than 4, hiyo ni hypo. In full form ni hypoglycemia. So kenye umesema by then ni kitu important sana, kwa sababu hypo ni kitu ambayo sisi as doctors tunajaribu kabisa to avoid patients kwenda into hypo. So wakati tunaona watu wanaenda into hypo, it means most likely dose yenye tunapeana ya insulin inaweza kuwa a bit high. Kwa hivyo ni vizuri kwenda kuregulate na kuona kwamba kwamba kuhakikisha kwamba the dose is okay. Ikikuwa juu sana, hypo inaingia. But kenye umesema pia ni ukweli. So kwanza nitakuuliza, umekuwa na diabetes for how many years? 17 years. Bas. So unaona, one of the things ambazo zinaweza leta hiyo kitu inaitwa hypoglycemia, wacha niwafunze kizungu. Yes. Si unaweza kupata kizungumzo nini? So hypoglycemia unawareness. So which means kwamba the body inafika mahali inashindwa kurealize kwamba kuna hypo. So kwa wale ambao maybe wako new to the channel, wacha tu tuwaexplainie kwamba mtu akipata hypo kuna different symptoms ambazo zinakuja, na zinakuja from different nerves. Kuna zile zinaitwa autonomic symptoms. Hizo autonomic symptoms ni za adrenaline. Ukikuwa na hypoglycemia, adrenaline inajaa kwa mwili, alafu unaanza kushake. Hizo zenye ulikuwa unasema sasa, hiyo shaking ni nini? Hiyo ni autonomic. Alafu kuna nyingine ya brain inaitwa neuroglycopenic. Leo nitawafunza maneno. Sasa neuroglycopenic inamaanisha brain imekosa glucose. So hizo symptoms ni different na hizo za nerves. Unaona? So hizo neuroglycopenic sasa ndio hizo unasema una behave funny. Una behave ni kama umelewa, unakuwa confused, unaanza hata saa zingine kunaweza shake nini, una twitch muscles, vitu kama hizo ni za brain sasa. Alafu kuna zingine zenye ni neither here nor there, kama nausea. Kuna wengine wanasikia nausea, kutapika. Sijui kama mshaifeel hivyo. Now those ones are non-specific symptoms. So hypo inaweza kuja in any of those forms. It can come in all, na inaweza kuja in either. So guys, tukiendelea kufundishwa na kizungu mingi. Leo lazima mlane. So don't forget all our social media handles. It's Young and Sweet Podcast. YouTube, Young and Sweet Podcast channel. Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, Young and Sweet.
Yes. So it's when it comes to management, kizungu lazima itakuwa because we cannot translate most of the language anatumia, but in essence we are trying to build on what we experience, ndio. So on the hypo ni muhimu sana because we do a lot of activities. Kuna wale wako into exercising, sports and what have you, occupational. So maybe unaweza tupatia tips on how maybe to ndio tusiende kwa hypo, how can we prevent going now to hypo. Yes. Yeah, so umemention kitu important kwa sababu vitu zinaleta hiyo hypoglycemic awareness, sio kutojua kwamba uko na hypo, ni vitu kama hizo exercise, kukuwa na diabetes for a long time. Ndio maana nilikuuliza yako ni how long. 17 years is a long time, and by the way, big up. Well done. 17 years. Well done. So having, the more you have diabetes kwa muda mrefu, the more your nerves are affected up to a certain point, mpaka saa zingine imekuwa affected mpaka inaacha kufeel. Una get? So juu inaacha kufeel, pia wewe unaacha kufeel hizo symptoms kama zamani. Yeah, so the nerves get used to that hypo mpaka inafika mahali zinasema tumezoea. So then but the problem is inakuwa very dangerous kwa sababu ukikuwa na hypo na haujui, it can be dangerous. Yes. Yeah. So the advice naweza peana ni it's very important first of all kujua how your body behaves to different exercise regimens. So kama umeamua unaenda gym, ukwe unafanya hiyo sukari religiously, unapima before exercise, unapima immediately after exercise. Hii mambo ya kufanya exercise alafu unakimbia unaenda kupiga story na watu na unasahau. Lazima upime so that una understand vile your sugar ina behave, and then usually tuna recommend once tunajua kama unaenda kufanya exercise, we usually reduce the amount of insulin ambayo unaenda kupata. Kama wewe ni mtu wa exercise ya asubuhi, tuna reduce your morning dose. Kama wewe ni mtu wa exercise ya jioni, tuna reduce your evening dose depending on the kind of exercise unaenda kufanya. So leo ukinipigia uniambie eti kama Brian anaweza nipigia niambie doc leo naenda swimming. Alafu kesho kutwa pengine niambie kesho naenda jogging. So hizo ni different. Na hizo una reduce insulin differently depending on how much energy anaenda kutumia kwa hiyo exercise. Kucheza football, of course that is now a lot of sugar. So inamaanisha the dose of insulin lazima ireduciwe kabisa kwa sababu utapata hypo for sure. There's a footballer who's diabetic. What's his name? Anaitwa Nacho. Huwa anafanya sugar zake before na he's the first 11 player wa Real Madrid. Hata ikuwa plays full time. Actually 94 minutes. Yes. Actually we the other context pia as much as we manage this condition, pia ni muhimu Josephine kuonyesha watu hii condition does not limit you. Yes. Daktari amesema usifanye exercise but check on your sugars when doing the exercise. Yeah, exactly. In fact, even the former Prime Minister of England was a type 1 diabetic, Theresa May. So it is just a matter of management. Exactly. And that is why we are bringing such professionals on board. Tuendelee tuseme you can do it. Yes. You see, that is not a limiting factor. Yeah, so before tutoke hapo kwa hypoglycemia, can you define what is hypoglycemia? Okay, hypoanxiety. What causes hypoanxiety and how to deal with hypoanxiety? So first of all kuna ile anxiety yenye inakuja na hypo yenyewe kwa sababu hypo yenyewe inaweza kukuletea bit of wasiwasi because of that adrenaline. Unachanganyikiwa kidogo. But sasa kuna hiyo because of that bad feeling. By the way, just last week kuna patient aliniambia manze, hypo was the worst feeling I've ever had in my life. Sijui kama nyinyi to be honest, it's true. My first time nilikuja me I thought I was hit by a train because I was like I can't even lift a glass, not even a glass, a pen. It's something that is so light but you can't even lift it because your energy is like it's operating on less than 10%. Wow. So if someone tells you that, they are truly being honest. Brian alikuwa anataka kusema. And another thing, mimi hypo yangu ikikuja, my heartbeat inakuwa fast sana. Oh yes. Kabisa yenye hata nashangaa kwani what's really happening. So hiyo ndio hizo adrenaline. Exactly. Yeah, so that causes so that can cause anxiety just thinking about the hypo. Because sometimes I feel like niko na sense za hypo, hata sasa tukienda stairs na feel siko sawa na sweat, alafu kuna venye na shake but I'm very sure nikipima sasa itakuwa hypo. Lakini it's because sasa unaogopa getting a hypo. Na unaona sasa
Ndio shida inafanya some people wanafikiria let me not exercise, let me not nini because I'll get a hypo. Sasa hiyo yote inarudisha mtu nyuma. They keep off. Yes. They keep off. And that is the message that we want to put out there. So at the end of the day, it's your management. And so as we close on that hypo, ni pia the management ni tofauti. So Naomi can be on a type of insulin ambayo mimi si yuko. Josephine can be on that type because we are different. So at least even when you are getting these changes, you consult your doctor and physicians. Ndio usifanye ile jua kali style because there are some of our friends wanatuambia, and that is also inachangia kwa hypo. They can for example kwa chakula mtu anasema nisipokula chakula sukari yangu itafanya nini? Haitaenda juu. So in the process pia na reduce the medication. You see, so you are becoming your own doctor. Yeah, which is not okay. So it's good we have learned more about hypoglycemic unawareness and anxiety. So ukitaka kutupata you can comment on Facebook at Young and Sweet, on YouTube at Young and Sweet, TikTok Young and Sweet, and pia you can call us or inbox us on our Facebook Messenger. Ndio tupate venye daktari alitutafuta. Tumekuwa watu wa maana. So adding to that, by the hypoglycemia, it's life threatening. So lazima tukue aware of it. Because hiyo ndio kitu inaua watu wa sukari. Unasikia mtu ni mgonjwa sukari, unashindwa alifanya nini jana, tulikuwa na yeye na maybe alipata hypo usiku. Kwanza vile umesema hivyo umefanya nikasema lazima niseme. Kwanza nyinyi type 1 under 30. Mnaenda out, mnadunga insulin, mnaenda kupati, mnakunywa pombe mingi. Ukweli? Unajua kuna watu wanakufa in their sleep because of that. True, and it's actually something we also experience. For example, we have a group that is cutting across, and it's a WhatsApp group, and we have our friends, so unfortunately, like in my case, I have lost like 2 close friends. The hypos, you see. So it's a place I understand very well coming from it. They may experience, and my friends may experience. So the best thing that you have to do, guys, you want to stay alive, you want to achieve your dreams, right? Hiyo BMW si lazima itanunuliwa. Ndio hiyo Range Rover lazima itanunuliwa. Brayo maje, si matengenezo inunuliwe, si ndio? Ya hiyo Benz lazima itanunuliwa. So we have to do that, si ndio? So maybe to another concept that is also very very important is the aspect of another which we can say is kind of a complication, not a complication test, si ndio? So we are people living with this condition. Na sisi sio, in other words, sisi sio watu wa kawaida. So we have to pay visits to the hospital more often. Si ndio Naomi? So kuna zile test ambazo lazima tufanye more often than not. So maybe you can give us in a language ambayo kidogo tutachika. Kwani amjashika zingine. For not us. Sisi wale sawa basi. So first of all, napenda venye umesema kwamba you are special because you have to take care of your body more closely than other people your age. Sasa the test ambazo lazima zifanywe kwa mtu wa diabetes. One, kuna test inaitwa HbA1c. Yaani kwa mwili damu huwa inakaa in the system for around 90 to 120 days. So every 3 months damu inakuwa recycled kwa mwili. Lakini sukari ambayo imekuwa kwa damu inaweka stamp kwa the red blood cell. Kama kustick. Ni kama kustick hivi. So wakati lab inatestiwa kwa lab, inatest hiyo red blood cell imekuwa exposed kwa sugar ya how much for the last 3 months. So basically that test shows us how the sugar may behave for the last 3 months. Inaitwa HbA1c. Very important because hiyo ndio inatuguide tujue kama tutakuongezea dozi ya insulin ama tutafanya nini, tuone lifestyle changes or whatever we are going to do. Haya. Secondly, sasa ni test zenu zenye mnafanya za sukari. So mnakuja nazo clinic. Mnaziandika chini, you come to clinic with them. Third, kuna sasa zile zingine tena za lab za kuangalia any complications in the system. So tunaweza anza na ya kidneys. So kuna ile inaitwa creatinine. Creatinine inaangalia kama the toxins ambazo ziko kwa mwili zinatolewa vizuri by the kidneys. Kama iko juu inamaanisha kidney is damaged. Okay? Lakini before creatinine ipande, kuna protein ambayo inakuwa kwa urine. So kuna urinalysis pia inafanya. Urinalysis ina check for protein in the urine. Yes.
So kuna protein ambayo iko large protein na kuna ingine yenye ni small protein. So large protein unafanyiwa urinalysis. Small protein, which is now the initial stage of kidney problem, unafanyiwa kitu inaitwa microalbuminuria check. So it's important hata kama urinalysis haijaonyesha protein, ufanyiwe hiyo test ambayo inaitwa UACR. UACR inaonyesha the small protein particles ambazo zinaweza kuwa zina leak from the kidney, and that is usually the first sign of kidney damage. Yes. So, Wow. So before niliza swali nilikuwa nikakuuliza, I think pia you have your own social accounts, social media accounts. Drop. Aya, sawa. Wacha nizidrop. Connection with your network. So vile nilisema mimi naitwa Diabetes Doctor. On Facebook you'll find me as Diabetes Doctor KE. Alafu Instagram diabetesdoc_KE. Twitter pia diabetesdoc_KE. And then pia niko TikTok. Msinione hivi. Apara. We are in the same league, eh? So I think tutazi add hapo kwa description ya video kwa YouTube ndo kuna of course lazima you get. So still kwa complications especially kwa kidneys. So kuna test yenye niliulizwa sana about difference between urinalysis and urinalysis. Hebu kwanza tuambie what is urinalysis. And so kuna urinalysis and microalbuminuria. Micro something. Leo lazima mtalani. So wacha tuanze na ile ngumu. Okay. Microalbuminuria. Micro inamaanishanga nini? Small. Okay. Sasa Josephine. Amesikia macro. So micro ni small. Albumin ni protein. So hii albumin, si mnasikia tu albumin, hiyo ni protein. Alafu urea is anything in the urine. So basically microalbuminuria is a small protein passing in the urine. That is now we are speaking. At least umedivide hiyo maneno, si ndio? Yes, umedivide. So micro ndogo, si ndio? Albumin ni protein. Sio ile inapitia kwa nini? Urine. Yeah, urine. Very simple. So between urinalysis na micro Let me not ban. gani umbrella nyingine? So the thing is this. Wakati kidney inaanza kupata damage, the first sign of kidney damage ni utoto protein kidogo kupita. Once hizo protein ndogo zimepita, because the kidney is not closing its gates well, yani kuna vitu tunapita through. After some time they become bigger and bigger and bigger until even the big proteins start passing through. You get? So it means the first test that we do in the microalbuminuria, ambayo many people have small protein in their urine. But now by the time large protein is passing, it means the damage in the kidney is a lot more. Yes. And by the type 1s wako more likely to have microalbuminuria. Why? Because umekuwa na diabetes for a longer time. By the time you are, for example, Josephine in your case, umekuwa nayo for 17 years already. Wewe uko na higher risk ya kupata kidney issue than mtu mwenye ako 40 years lakini alianza kupata diabetes 3 years ago. Una get? So it's not about the age of the person, it's the number of years umekuwa na diabetes. Yeah, so also guys, at the end of the day, of course, msione ni kama mnastuliwa hapa. So at the end of the day, it is the management that we need to improve. Sindio? So the management pia ni muhimu because there is a, unajua in Kenya, I also want to borrow from your experience overseas. I have to be honest, I watched your intro video, ukasema umesomea UK and all that. Now I want to get your perspective of diabetes management overseas. Unajua pia tunasemanga majuu, si ndio? So pia hata squad iweze kujua, are we on the right path? Are we in the same lane? So maybe in that context. Because in Kenya, actually identifying a type 1 is in itself a problem. Ukienda kwa community Naomi, utapata mtu ambaye ni type 1 under 30 years and they are using what we say wanatumia tablets. Yes. So you, at the end of the day you wonder huyu mtu is even the tablets zinamsaidia kweli, unaona? So the distinction of type 1 na type 2 is a problem. So maybe is there maybe like a test to
distinguish because most of the time people hawajui. Ukienda pale mashinani utapata mtu akona diabetes na akona miaka 20. Ukimuuliza kuna kisukari gani, mimi kuna tu diabetes. There are an awareness that is lacking in the community. So maybe is there maybe a distinction? Is there a test that distinguishes on that between the two? Okay, so remember type 1 diabetes means mtu anahitaji insulin to survive, si ndio? Like pancreas imewacha kufanya kazi for some reason. So inaweza kuwa kwamba the problem is the pancreas itself. Some people's pancreas just does not work. But then there are some people who get vitu zenye tunaita antibodies. So kwa mwili your white blood cells, okay, wacha nirudishe biology. Unakumbuka white blood cells? Yes, ile ya vita. Ile ya bas. So hiyo white blood cell kazi yake ni kufight your body against infection. Hiyo tu ndio kazi imewekwa kwa hii dunia. Yeah? Lakini kuna kitu inaitwa kimbelembele. Okay. Yes. Kiherehere. Sio nyinyi tu, hata white blood cells saa zingine ziko na kiherehere. Na kenye kinaleta hiyo kiherehere ni kitu inaitwa antibodies. So antibodies are supposed kusaidia white blood cell ijue huyu ni part of our body. Huyu usimpige. Huyu tunafaa kumpiga. Huyu ni foreign body. Wakiona bacteria wanajua huyu ni foreign body. Wacha tumpige. Lakini sometimes the body inashindwa kujua. Antibodies zinakuwa confused. Zinaanza kupiga its own self including the pancreas. Simchesikia hizi autoimmune disease, unasikia mtu ako na lupus, mtu ako sijui na there are many thyroid, vitu kama hizo. So hata diabetes can become is actually it's an autoimmune disease. So pancreas imepigwa vita, ilianza vizuri, ulizaliwa tu na pancreas poa. Lakini serikali Yeah, that is the context of the human body. Exactly. Yeah. So serikali ikapinduliwa, maneno ikaharibika, pancreas ikakataa kufanya kazi. Sasa unajipata na type 1 diabetes. But sasa kuna tests zinazofanywa za kutafuta kama mtu ako na hizo antibodies. Sasa hizo ndio vitu huku Kenya watu hawafanyi. So ndio unapata mtu ako na type 1 hata hajulikani because hajatestiwa hizo antibody. There are a number of antibodies. Unaweza uliza your doctor kama you qualify for those antibody testings. But they are important because inaweza tueleza if you actually if your pancreas is working and if you have antibodies. And then pia kuna kitu inaitwa C-peptide. C-peptide ni byproduct ya production ya insulin kwa system. So mtu akitestiwa, for example mimi nikifanywa test ya C-peptide itapatikana iko. Why? Because my body ina produce insulin and then C-peptide is a byproduct. Lakini kwa mtu mwenye akona type 1 diabetes ukipima C-peptide hakuna, kwa sababu there is no insulin being produced. Unaget? So pia that's another clue that can tell us this one is type 1 and not type 2. Shida ya hizo test ni expensive. Yes, that is one. That is actually the main thing. In fact, that's the thing. They are expensive and they are inaccessible. Yes. Yes. Ukienda any government facility sasa hivi uulize, utazungushwa hata hautapata. Now that's the problem. So umeniuliza kuhusu majuu. So when I was in America, it was very easy to take care of patients. Yes. Lakini ni kwa sababu resources ziko more. They have money to do all those things. Lakini sisi hapa ni insulin utanunua ama ni test utafanya. Hiyo ndio shida sasa. Rent inakungoja. Yeah. We understand the context, and that is unajua type 1 we are youth, so we are making our own lives. Yes. So imagine huyu mtu akona competition in terms of school, mtu anafaa kusaka haso, mtu anaambiwa sijui unafaa kuchukua sijui nini, mafuta inapanda left right and center, gas ndio hiyo. So hizi vitu zote zina compete, kuna relationships, si ndio? So hizi vitu tumeongea kuhusu in our previous episodes we talked about relationships and all that. So we also want to understand maybe from a context of also from us guys, is there kuna new technology that is coming up, and we also give props to maybe even the farmer that are producing this stuff, ndio? So kitambo mtu akiangaliwa sukari ama nowadays they do the finger pricks, ndio? So ukipatikana ulikuwa unaangaliwa. So kuna technologies zimekuja mpya Josephine, ndio? So because wanasema hiyo inauma, hiyo kudunga inauma,
It is painful, sindio. I came across a person in our group, in our the WhatsApp group. They have a patch. So for them, it's easier for them to know their blood sugar. Yes. So we can also, can you expound on maybe the technologies and how the future will look like For type 1 and diabetes generally? Yes. Hiyo inaitwa CGM, continuous glucose monitoring. So CGM ni kitu poa sana. Juu I can imagine hiyo kudunga kila siku inaweza chokesha mtu. So imagine tu umewekewa kitu hapo na weka tu glucometer hapo kwa hiyo skin na inapima in a sense. Yeah. So ni kanidle kameingishwa hivi kwa capillary alafu inaweza ku-transmit. So once in a sense the sugar, so that electronically ukiweka glucometer hapo juu inaiambia tu what the sugar is. It's so simple and nice. Shida too, of course, as all nice things, it is Expensive. For now. Lakini Kwa bei ya mafuta. jana nilikuwa naona bei, unajua bei ya SIM card in 2007 ilikuwa how much? I guess In 2004 ilikuwa 180k SIM card. SIM card. Sasa hivi unapata SIM card na how much? 50 na free. Kuna free. Zingine unapewa free na unapewa na airtime juu. Bundle. So in short, time will make it cheaper. Yeah. Tuipatie tu muda in the next 10 years to be able to afford it. Also, Brian, in short, Range Rover size in the 5 million. So in the next 15 years itakuwa free. So we just hold on to tutafika hapo, si ndio? Yeah, so it's a good experience na tumekuwa hapa. So maybe the other aspect that tunaweza peana ni in the aspect of the complications, especially in women, si ndio? Yeah, so This is something that will affect even the generation of the women bearing, si ndio? So maybe you can give that context. yeah, so sijui nipatane na experience yangu ama niseme nilisikia from someone. Yeah, sema tu kusikia. So let's say hata tupatiane both. So there's this time before now I came out about my condition, before I started having that curiosity of knowing more about my condition. Kuna time, of course, I wasn't injecting as per what the doctor had told me to. And after some time I used to get this okay, it sounds gross lakini si tunasoma. Yeah, we are learning. So every time space. nikikaa tuseme nimekaa kama wiki moja hivi without insulin, I started to see it just because I was still in the denial stage. Kila time nikikaa, let's say a week without injecting, I will start feeling itchy down there. Yes. And corner Yeah. down there. So and then after some time naona kuna tunazita suspension or what do you call them, that coating, and then it will change colors from white to yellow, I don't know, and then sometimes it will start anyway. So then after some time nilikuwa naenda napatiwa dawa and inaisha, and then of course naacha tena insulin inarudi, so inakuwa recurrent. So tukaenda tukaambiwa it's because of high blood sugars. So yeast inatafuta kwenye kuna utamu sukari, inaenda inakula. So someone asked me and tell me kuna time nilikuwa najiuliza, can yeast infection, okay, first to clarify on what brings yeast infection, what causes yeast infection. Also, can yeast infection cause kidney problems, issues, and thirdly, can men get yeast infection? Okay. Oh, you want equality. Feminist. Kila mtu asafe. Okay. So those were 3 questions. So one, ume explain vizuri sana kwamba the yeast loves sugary environment, so ina flourish wakati inapata hiyo sukari ina grow sana. Na by the way yeast huwa ina grow haraka. Si ushaona vile chakula kiharibika? Yeah, especially Especially mkate ina Very quick. mold, and what is bread? Starch. Yeah. Starch is sugar. So the same thing yenye inafanyika kwa bread okay. inafanyika kwa mwili Hold yako. on. That is the reason. Okay, so I've got never nimepata a deja vu. Light bulb moment. It's a brainwave. So that is one. So the reason why it's
common kwa sababu we actually the yeast is everywhere on our skin. But then on your skin you have a lot of bacteria and a lot of yeast. But they are doing nothing to you kwa sababu skin yako iko sawa, iko intact. But pia huko kuna yeast yenye iko kando lakini haiwezi ingia ndani kwa sababu the vagina huwa ina secrete maji yenye iko acidic. So your acid inachoma the yeast or any other bacteria that's there. That's why you don't get infections. Lakini the minute unakuwa in such sugary environments, the yeast takes over, acid level ina reduce. Na hiyo acid level ikireduce hapo kwa vagina, then ina attract yeast. Una get? So it's not like the yeast was the yeast is always on your body. It's just waiting for that opportune moment ndio iingie infection. Yeah. So your vagina inakuwa concentrated na sugars because urine juu sasa uko na a lot of concentration of sugar in your blood. Yes. So isn't it the byproduct? Yeah, the urine exactly. Ndio inafanya sasa the vagina iwe so we get. Alafu ukauliza kama inaweza panda mpaka kwa kidneys. I have actually seen candida infections like kidney. So it's possible for the yeast to go all the way up. It can be a very bad infection in people with diabetes. It comes from the inapanda. Kumbuka it's a whole channel. Ni kama tu ni kama ni UTI. So inaendelea tu ikipanda mpaka inafika kwa kidneys, and it can be very bad, especially for people with diabetes. That's why we always say prevention is better than cure. Make sure your sugars are under control. And then can men get it? So the good thing about men, so unajua women urethra yetu ni ndogo sana. Tuko na 4 cm only na that's it. Lakini men yao ni 15 to 20 cm. So yao no. So it's our trump. Yeah, because that question is important because also it brings on the aspect of infidelity. For example, a friend can come across a kwambia, lately I've been getting like these infections and I think my man is going outside. I got that in a support group and it was very, very difficult because even the chief was brought to intervene. The mom anasema, this man has been going outside. But then the mom anakuanga na diabetes which is uncontrolled. So the mom thinks that she's getting this stuff because the guy is playing outside. Now before now we got to the mom, and you know we in the mashinani. People think at Kenya sisi wote tuko na hiyo ability ya. So before you explain it to the mom and you exclude to the mom and then you exclude the man, it was very, very difficult. So we had like to tell her, we had like to convince her, the man had to come to like confess. You see, because it's something that is very, because diabetes it affects all other relationships, right? It does not only happen inside you, it also happens outside you. So for me, I feel okay, from my own experience, the podcast not about your own experiences. Yes. So from my own experience and what I went through back then, it's sema nika feeling kazuri. Okay. Anyway, what I want to say is if you manage your condition, and I also said this I think in episode 3 or 4. Yes. When you accept your condition and unataka to explore more and to know more about your condition, it becomes so easier to manage and to prevent some of the things that we go through. Because now, for example, tuseme nimeenda nikakuwa reckless huko because now sijikubali, I want to be like, let's say you, Hilda, you're not diabetic, right? But me nataka nimechoka kwa diabetic, I want to live your life. Tuende party mahali. Si niko on denial stage bado. So I'll do everything that you're doing. I'll take sodas, I'll take beer, I'll take everything that you will eat, everything that you will drink, everything that you will do. Pia mimi nitakopi. Just because sijakubali my condition. But once nikikubali my condition, once I've accepted my condition, then inakuwa smooth sailing. That is very true. And challenges zenye zinakupata, you'll be able to overcome them and to handle them. Eko, kwani naandika notes? Sasa daktari, niko na swali na naomba niongee kwa Kiswahili nikichanganya Kiingereza na shida kidogo.
Swali yangu ni moja kuhusu mbili, si moja. Kuhusu kilo. Kuna kitu mnaita kwa lugha yenu ya kisayansi body mass index. Jana nilienda katika hospitali moja hapa Aga Khan. Nikaambiwa I am overweight. Not really overweight, something. Something like that. Nikashangaa mimi kweli sina mafuta hata kamili. Hiyo yote ni muscles. Tuseme. Umepoa the ball. You should have scored, Ungesema yes, si ni muscle. Ni sawa. Acha tufunge kidogo. Sasa nikaambiwa ni work on my weight, nirudi chini. Lakini nimejaribu kila ipasavyo lakini kile inabaki pale pale. Na mimi sina ugumu kutembea, exercise, naweza fanya chochote chenye mtu mwingine anaweza fanya. Sasa ndio najiuliza kilo na insulin. Niliambiwa kilo ina affect the way administration of insulin kwa mwili yako. Kwa sababu ukiwa na kilo nyingi insulin haitafanya kazi vizuri. Ukiwa na kilo ndogo ni rahisi insulin penetrate through the body. Sasa ningetaka ufafanue zaidi. Sasa already hata umeshaanza kujibu. Unaona wewe unajua hivi. So, body mass index. Your body mass index ni a way of kutuambia for your height and your kilos, okay. So that's why it is height over weight over height. Exactly. Yes. So inatuambia whether your kilos are okay for your height. So mtu ukiwa mfupi kilos zako should be lower. Ukiwa mrefu una acceptiwa na more kilos. Lakini generally ukishafanya hiyo calculation inafaa kuwa between 18.5 and 24.9. Okay? Yeah, I think I'm 22 so. Wewe kwanza unakaa uko poa kabisa. Thank you. Lakini waacha sasa now the problem ya hiyo ni kwamba haiangalii kwamba kuna watu wengine wako composed more of muscle than fat. So unaweza pata mtu ni bodybuilder. Ukifanya hivi unaona there's no muscle on their body, there's no fat on their body, lakini anaambiwa BMI yake iko juu. So hiyo it is juu but it's not fat, it is muscle. So yani I'm saying kwamba yes it's there but haituambii your composition, the composition of your body. Yani it is general. It's very general. It's very general. So you see if you can be pregnant and you do it but you have 8 kilos of a baby, you know. So huwezi sema it's very exact. It is just a tool ya kutusaidia tujue tu mahali uko kiasi, but many times it is correct kwa kukuambia kwamba uko overweight. Overweight is between 25 and 29.9, alafu obese ni 30 and above. So kenye huwa ni important mtu kufanya ni kwanza ujue your own body composition. Kuna watu in fact in some areas some nutritionists wanajuanga kufanya hiyo fat. Yes, kuna hizo body fat. Now that is what I would recommend for you to do because sasa ninaona hebu fanya hivi tena nione kama ni muscle ama ni fat. Hiyo ni muscle. Hiyo ni muscle. So utaenda kwa nutritionist akufanyie fat composition. Then from there you can now judge and see whether your kilo was it because of fat or muscle. Okay. Lakini that said, remember insulin, mtu ukikuwa kwa insulin is something that builds your body. So insulin in itself inaongezanga kilo. So at the same time that's why tunajaribu mtu akwe kwa as minimum insulin as possible because the more higher the dose of insulin you go on, the higher the chance kwamba utagain weight tena. So again utagain weight afu upate hiyo vile umesema ukikuwa very fat ama ukipata a lot of fat inafanya insulin isifanye kazi vizuri. So inakuwa vicious cycle. Yeah, so generally reduce weight as much as possible, exercise. Yes. Yeah. So guys also as we continue to wrap up in this session, of course the reason why we are doing this media stuff and all that we are looking at diabetes in a global scale. So 1 in 11 adults in the world wako na diabetes and kitambo hii condition ilikuwa inaonekana ni kama ya watu
fulani sijui wadosi, watu wanaishi sijui Kanairu, wanaishi town na nini. It is affecting everyone. It's like COVID-19. Kuna nchi ambayo ikipata COVID-19, all the countries will experience, you know. So this is the threat to the public health, the whole of the world. So that is why we are bringing on board professionals like Dr. Hilda over here. We will also be going to her podcast, ndio. And her podcast is very very also, we will link up on that na tuweze kuongea zaidi. Yangu ni YouTube channel. Oh, yako ni YouTube channel. I have a vision for you. So Amen. So I don't forget the podcast, it will be also good, the YouTube channel. And at least guys, when you interaction here in this context, she's the doctor, we are the patients, ndio. So we are very friendly, ndio. Unajua when people go to the hospital wanaenda kama wamejishikilia hapa, they are like, oh daktari ninaumwa. Unaenda hapo ukiwa mnyonge, ndio. You can see the interaction was very free, right? So we want to appreciate the fact that she showed up, she came in and dedicated her time. Any words for daktari Naomi? Before niseme anyone's. So guys, for this and so much more, episodes of education, interaction, fun time, don't forget, it's Young and Sweet Quoted. Instagram, Facebook, TikTok, and of course YouTube channel, that is Young and Sweet podcast channel. Unsweet ya UM. Yes. Okay. So daktari, tumefurahia sana. Na before tufunge, nikienda na hii, naona kwa pale basi na kwambianga fungua roho. Yes. Nikienda na hii ni kama itanichoma. Okay, this is sisi watu yao tunapenda party after party. So kuna kwangana argument ya alcohol inaleta hypo ama hyper, because most of the time tunaambiwa don't drink because utapata hypo. Sindio? At the same time ukikunywa after 2 hours when upime utapata uko hyper. But maybe in the morning utapata uko hypo. Just clarify that. So that's a good question. So alcohol kumbuka inakuja in many forms. Unaweza kuwa unakunywa alcohol lakini unakunywa kina Baileys ama Tusker ama whiskey ama Snap. Yes, so it also depends ni which type of alcohol. Kuna zile ziko na sugar mob tu, kina Snap, kina inaitwaje hizo warana. Hiyo tu ni sukari unaingisha kwa mwili. So of course hiyo ukipima sukari itakuwa juu. But what happens is that pia inafanya there's a lot of the alcohol itself, because of the fact that the way it works, it damages or affects the liver. So what happens is you end up, what is the role of the liver? Metabolism, na pia ina store sugar. So you end up storing a lot of the sugar. Hiyo sugar tu ndio umeiekelea tena inachukuliwa mingi sana. So you initially you can start with a hyper, yes, but you end up with a hypo at the end. So your sugar goes up and then down very rapidly. That's the problem. So should you inject? First of all, tuseme tu pombe it's not recommended. It's not recommended. Lakini juu ninajua hamtasikia hiyo story. If you're a lady, you can take 1 per day. Lakini haimaanishi eti on Sunday unachukua 7. Useme eti nimechukua ya Monday the whole week. Alafu as a man you can take up in a day. Yeah. You see that statement is usually, you know, squeeze kuna memes, and that statement is usually, so people are like one what. So that statement is usually very 1 unit. Yeah, 1 unit. Okay. Now unit is different. Kuna unit, 1 unit of alcohol is 1 glass of wine. Yeah. Is 1 tot of whiskey. Yeah. 1 shot of Bordeaux. Yeah. I know, Brian ananiangalia zile za. Imagine it's true, it's just that 1 for a lady and 2 for a man. Yes. Na ubaya hiyo haitakulewesha. So juu haitakulewesha, achana nayo. Yeah, true. Just leave it. So that is the message out there. Yeah. Because we want also, imagine you're in a situation, and this is something that is very true. There is a device. We started with hypos, ndio tukaenda kumaliza. There is a device inaitangwa glucagon something. Yes. So in case your sugar zimeenda chini, that device that I showed you some time back, in case your sugar zimeenda chini, you can use it to inject ndio sugar zako before zirudi juu. That glucagon something, hypokit.
Do you know one of the precautions in that hypokit wanasema do not inject if that person has taken alcohol. It will not work. So you met there was a video that was doing rounds ule msichana alitake some alcohol, a very high volume of alcohol, sindio? I was there's a doctor ile challenge. There was a doctor ambaye alipeana a very well hypothesis of that and I was like, people are out here thinking that if you do not have diabetes you are free to do all this nasty stuff. Unaona? Unajua the hashtag is poor, lakini chasing your hashtag ni kama milk crate challenge. Watu walikuwa wanaenda tu wanapanga tu crate. Hakuna maziwa na mnapanga crate. So instead ya maziwa kuwa delivered mnapanga tu crate. You see, so that psychosis ya watu ilikuwa inaharibu watu sana. So as long as we understand what we are doing, and you know we are the future maybe of this country. This country has the mean age, yani ile age ya the whole country 19 years. We are a very young country. So if we start losing our age mates at that age, this country will have no future. We will still be electing the ancestors of the Party. So it's a good session, and tumefurahia sana daktari, and we look forward to this and more. Kabisa. Nimefurahia kwa sababu one thing inatusumbua sisi type 1, hatupendi kwenda hospitali clinics. Kupatana na daktari akuuliza, "Sukari imepanda kwa nini?" Hatukwangi na rapo na daktari. So most of these type 1s wanakufa cause they don't go to clinics. At least unaona unaweza kuwa na rapo mzuri na daktari, you can discuss your issues. Even you can even help you manage other with the same conditions, ndio. You try at least to understand where they are coming from. Ndio Brian. Thank you for the insight. Na kikao kama hiki wanasemanga ukikuwa na daktari akikufunza pia unakuwa daktari kwa njia yako pia. Unajua pia kujitunza na kujua venye utaendeleza mambo yako. Asante sana. So and you know questions are easy, maswali is easy. So if you drop the questions on our socials and all that, we will deliver them to the doctor and give you feedback like no other person. Sindio? So for this session, guys, we want to say asante sana, and as we continue, guys, Naomi, any words for the doctor? Kuja tena. Isajete ukwe our combos. Na next time mimi pia nataka kuuliza maswali. Ni juu time imeisha. No problem. Lakini niko na maswali kwenu. Of course. We are available, we are accessible, and we are also very, very much affordable. So as always, guys, the Diabetes Marathon continues. So goodbye. Bye.